момент. Уже больше 10 лет проходят Гаспаровские чтения, и 15. И это, конечно, замечательно. Еще более замечательно то, что в наше достаточно непростое для всех, и особенно для гуманитарных наук, время, Гаспаровские чтения не просто проходят, а расширяются и содержательно, и пространственно. В этом году, раньше мы всегда собирались в РГГУ, в этом году античную секцию проводят совместно Академия народного хозяйства и государственной службы и РГГУ, секция стиховедения в РГГУ, секция неклассической филологии в Высшей школе экономики. It's already for 10 years that we have, more than 10 years, that we have been holding Gasparov Readings Conference. And I'm very glad to say that in these times, hard for everyone, but for the humanities, both in Russia and all over the world also, especially I would say, I'm glad to say that Gasparov Readings are not just maintaining, but enlarging, both in contents and space. Usually we were gathering at Russian State University for the Humanities today, and in the days to come, we will have the classical section in Russian Academy for National Commentary, Public Administration, and State University for the Humanities. The section on verse and metrics in the Russian State University for the Humanities, and the section for non-classical philology in the Higher School of Economics. Я думаю, что то, что такое сохранение и расширение гуманитарных наук связано с именем Михаила Леонидовича Гаспарова, во-первых, не случайно, а во-вторых, это лучшая дань его памяти. Античная секция всегда была одной из основных и часто наибольшей в гаспаровских чтениях. В этом году она еще больше, мы заседаем уже не 2 дня, а 3. Я думаю, что очень правильно, что первое заседание античной секции и второй день тоже будет проходить здесь, по разным соображениям, но в том числе по соображениям содержательным. Где говорить о литературе и политике, как не в стенах президентской академии. Classical section was always one of the crucial for the Gasparov readings, as actually Mikhail Leonovich started from classics in his career in the humanities. This year, the classical section is even greater than it was before. We will be sitting here and elsewhere, not for 2 days as usually, but for 3 days. And I think that it's very proper to start and to have the main part of the classical section in the Presidential Academy because, among other reasons, the fact is that to speak about literature in politics in Presidential Academy is a proper place. I'd like to thank all people involved in the organizing the conference. I'd like to thank all speakers who made it possible to make, I think, such a broad conference here. We have people from Moscow and St. Petersburg, but we have also our guests, whom I welcome, from the United States, Great Britain, France, Germany, and Greece. But before, and I'm very grateful to the institutions involved, both to the Russian State University of the Humanities and especially for RANEPA, which sponsored the conference not only financially, but also spiritually, I would say, and it was a great mental support from the academic authorities. But before giving floor to the representatives of those institutions, I'd like to thank from the depth of my heart one person personally, because we have here, I would say, the main symbol of Gasparov readings for these years, Елена Петровна Шумилова. Елена Петровна Шумилова действительно воплощение гаспаровских чтений.
Я чрезвычайно ей благодарен за организацию очередных, еще более благодарен судьбе за то, что теперь мы не только объединены гаспаровскими чтениями и одной большой институцией, но работаем вместе в школе актуальных гуманитарных исследований РАНХИК. Спасибо, Лена. And now I'll give the floor to the representatives of the institution organizing the conference. I'll do that not in the order of preference. I don't have any priorities here, but in historical order. And I ask Professor Serebryny, who is the director of Institute of Advanced Studies in the Humanities from Russian State University, the place Mikhail Ivanovich Gasparov was working at. Сергей Дмитриевич Серебряный. Спасибо. Действительно, 12-й раз, насколько я понимаю, проводят гаспаровские чтения, и обычно, когда они проводились только в РГГУ, то мы открывали их втроем. Николай Павлович, как представитель классической филологии, потом Илья Сергеевич Смирнов, как директор Института восточных культур и античности РГГУ и античности. И ваш покорный слуга как представитель Института высших гуманитарных исследований, который действительно больше 10 лет последних лет своей жизни работал Михаил Иванович. Сегодня, к сожалению, Илья Сергеевич Смирнов по семейным причинам не смог прийти, но он позвонил и сказал, что я засвидетельствовал его виртуальное присутствие на этом открытии и передал тоже от него слова приветствия всем присутствующим. Он очень сожалеет, что не удалось прийти. Но действительно, эти гаспаровские чтения проходят в гораздо более широком масштабе. И не знаю, насколько еще РГГУ будет в будущем участвовать в них, но во всяком случае Николай Павлович, который раньше, собственно, работал в РГГУ, вот он пошел на повышение в это великолепное учреждение. И, может быть, в будущем эти гаспаровские чтения будут организовываться в основном в Академии народного хозяйства. Для тех, кто знал Михаила Ивановича, нет смысла говорить о его значении. So probably I will switch over to English and say something to those our guests who probably were not acquainted personally with Professor Gasparov, with Mikhail Ivanovich. For us, while he was alive and working with us, he was indeed an inspiring example, a kind of exemplary scholar. And we felt his inspiring presence almost every day, at least in our everyday work. And we cherish his memory. And these so-called readings, conferences, are our humble tribute to his memory and a kind of evidence of our efforts to keep up the high standards of scholarship that he established for us and, well, for many other scholars. Well, to repeat what I had said in Russian about the institutional arrangements, these readings for more than 10 years used to take place at the Russian State University for the Humanities. And for the first time since Professor Winzer has been promoted to this august institution. So now these readings start here and it will take place actually, as you can see from the programs, in 3 places. And I cordially invite those of you who will be here
after tomorrow, Right. the day after tomorrow, still to our Russian State University for the Humanities, the origin of these readings, and I hope you will enjoy our university as much and you as you enjoy this place. So, Thank you. And now I give the floor to the new host of Gasparov readings and patron of the humanities in the Russian Presidential Academy for National Economy and Public Administration, Sergei Zuev, who is the director of the so-called School of Public Policy, but actually it is the Institute for Social Sciences and Humanities within the Academy. Sergei Zuev, директор Института общественных наук РАНХИС. Dear colleagues, it's my pleasure to see you personally and institutionally in these surroundings and under these circumstances, in spite of the fact that probably for some of you it's a bit surprise to think about Academy for National Economy and Public Administration as the place where Gasparov's readings and among the classic studies find their place. Still, it's no surprise for us, for my colleagues, for Nikolai, for myself, because our project of starting and revitalizing the idea of the classic university on this floor continues to be realized at the moment. And one can't speak about classic university without classic studies, of course. And it is the nuclear for many of our lines, which we try to support in the recent 5 or 6 years. Уважаемые коллеги, я очень рад видеть вас здесь и как коллег, и институционально, поскольку мне кажется, что проведение Гаспаровских чтений в Академии народного хозяйства и даже государственной службы является фактом, с одной стороны, удивительным, а с другой стороны, в общем, следующим логике того проекта, который мы с моими коллегами делаем уже на протяжении нескольких лет. Мы пытаемся воссоздать в правах то, что когда-то называлось классическим университетом. В качестве одного из институтов внутри Академии, да, но тем не менее классический университет. И классический университет, безусловно, не может существовать без классических исследований. Это ядро того, что происходит в этом университете, даже не со времен Гумбольдта, скажем так, чуть пораньше, например, со времен Болонии. For the recent years, I would say that the sphere of humanities became one of the most swiftly developing spheres in this project. At the moment, as you know, as Nikolai said, we have Shagi, steps, the School for Humanities in the framework of the Institute. And almost 30% of all the research projects which we try to support in the Institute, they belong to the sphere of humanities. More than 30 is a great figure for this particular place. In different spheres, of course, not only classics, but also, for example, classical Oriental studies, or linguistics, philology, cognitive psychology, and many other directions which we hope will be accumulated as the starting point for the university we're trying to build. And we hope that this tendency will be continued in the future, and probably not only 30%,
that will somehow represent the project which we try to realize. I will remember your words. You mean financing? Yes, I do. Well, it's not a fair play. Well, I have to use it. Any opportunity I have. Oh, уважаемые коллеги, но действительно вот получилось так, что за последние несколько лет сфера гуманитарного знания — это наиболее динамично развивающаяся сфера внутри этого проекта. И я уже не говорю даже про то, что буквально в очень короткие сроки в институте возникли учебные программы гуманитарного характера, новый формат обучения истории, новая филология, готовится к запуску программы по cultural studies, культурология, есть целый ряд магистерских программ, которые стартуют уже начиная с этого года, со следующего года. Более 30% всех исследовательских проектов, которые ведутся в институте, это исследовательские проекты в сфере гуманитарных наук. А с учетом того, что на базе института проводится ежегодно ведется более 100 исследовательских проектов в очень широком диапазоне, ну, начиная от экономики и заканчивая классическими исследованиями, то это, в общем, довольно большая цифра. Николай Павлович, конечно, при этом требует профинансирования, а я в этом смысле рад тому, что то, что появляется на поверхности нового знания, в общем, становится уже привычным для московского окружения. То есть шаги уже неудивительно, что они находятся в этой академии. Кажется, мы это сделали. That's why I'm very pleased with the fact that this very well-known conference, Гаспаровские readings, takes place here. I'm a philologist by my background, so it's probably it's my cycle. We started with philology, then I was traveling along other roads, including state theory, including project making, including urban studies. Now I'm back here, and I'm satisfied with myself. Thank you for coming.